Cantor's here, and we'll get started. Thank you, Marcia. Well, Ronnie did it last week. She doesn't mind being bumped off once in a while. You know, we need variety. Ronnie understands. She's, yeah. So wait till we start. We have the cantor and you here, and I'm going to sing with my voice. Of course, you're the highlight of the service. All right. So do you want me Cantor agrees. I agree. That's right. See, we are nothing compared to you. Oh, exactly. I totally agree with that. Of course. Want me to go up there? Yeah, well, just wait, let's make sure everybody's here who's here. My stalwart last Shabbat of the year people. Hi, Cantor. Hello. You all wired up there? I am as wired as I should be. Yeah. There we I'll go. wait just for a second. so they can't get up. Okay. Yeah, I recognize that guitar. That's good. Yes, I appreciate it. Thank you for lending it to My me. Martin guitar from 1968. Ah, it's such Yeah. good condition. I also It's very good condition. My guitar is also a Martin. Yeah, Excellent. 68. They don't make them like they used to. They don't. Baruch Hashem. All right, everyone, please rise. Let's begin our last Shabbat of the year with the candle lighting. Marcia Mace. There are the candle lights there. Matches. Matchsticks. Well, somewhere around there, I guarantee you. Let's Yeah, I see. feel it. Yeah, that's it. Give it a good. That's it. You did well. You did it. Mhm. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'hadlik ner shel Shabbat. Amen. That was absolutely beautiful. Absolutely wonderful. Let's bless our children first before we get seated here. Hi, Hillary. Shabbat Shalom. Yisimech Elohim Kasar Rivka Rachav Aleah. May God bless our children and grandchildren as God bless Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Yisimcha Elohim Kefraim and Menashe. May God bless our sons as Jacob blessed his grandsons, Ephraim and Menashe. Yivarecha Adonai v'yishmerecha. Ye'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May God bless and keep our children from harm. May God bless them with light, and goodness, kindness. May God lift them and guide them on the paths of Torah and grant them on this Shabbat and for all their days. Shalom, peace. Please be Amen. seated, everyone. Page 10, Cantor Osterklein will lead us. It's very special. Page 10, Yedid Nefesh. We usually do the first two, whatever. Yedid nefesh Havarachaman V'shochav dach Eritzonach Yarutz avdach Kimo ayah Yishtachaveh El Muhadarach Ki yeravlo Yedidutach Minof etzuf Bechol ta'am Adonai Ziv ha'olam Nafshi cholat avatach Ana erna refana
לך שפחת עולם ותקיימו רחמך בחוסנה עין אוהבך כי זה כמה נכסוף נכסף לראות תפארת עוזך עני לי מחמני בי ושנה ואל תתעלם יגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד בכונני תימי עולם ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי נאי ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 ידידי נאי 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 איי איי Beautiful start. Page 11, we begin the Psalms for Kabbalah Shabbat. Page 11. L'chu neranena. לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי הארץ ותועפות תרים לו אשר בידו מחקרי הארץ ותועפות הרים לו אשר שם יסביר בשביל בו ישנחה ונקרא Even כי הוא אלוהינו ואנחנו נעמוד בצון ידו. אשר ניסו יבותי גבוה Echaduni come holy. 40 שנה אקוט בדור ואומר טועה לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. Sing unto God a new song from the Psalmist, page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד
עמים אלילים, באדוני שמיים עשה, ונהדר לפניו, ותפארת במקדשו, עבור אדוני משפחות עמים, עבור אדוני כבוד ועוז, עבור אדוני כבוד שמו, זהו מנחה ובואו נחצותיו, עין 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 I'm going to just read a passage for Shabbat, and then we'll continue with our singing, our Zmirot, the Psalms on page 18. But first, Shabbat has come with its embrace of peace, with Malachei HaShalom, angels of peace, with healing and hope. Bless us, O God, as we are together in our synagogue. Help us to share the Shabbat in love. We thank you, O God, for the strength to work. We thank you also for this beautiful gift of the spirit of rest. We thank you for your gift of Shabbat, always a reminder of our liberation, our freedom from Egyptian bondage. May this Shabbat bring us liberation from care and worry, from anxiety and from fear. May it break the chains which enslave us, keeping us in bondage to unworthy habits. May this Shabbat help us to free ourselves from petty thoughts, harsh words, and mean acts, to inspire us to work for the liberation of all people from ignorance, violence, and hatred. May this Shabbat lead us to enlist in your service, to obey your commandments, to live by your law, so that every day we are here may be blessed with your peace, and the spirit of Shabbat govern our lives. Amen. Amen. Zamru Adonai Bechinor, page 18, I believe. Yeah, page 18, third line from the top. Zamru Adonai Bechinor, Bechinor v'kol zimra, Machatzotzrot b'kol shofar, Ariu ifnei HaMelech Adonai, Yiram hayam umlo'o, Tevel ve'yosheva, Neharon imcha ucha, Yakan harim yeranenu, Lifnei Adonai kiva, Lishpot haaretz, Yishpot tever betzedek, Ve'hamim b'meisharim. Yai dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Ay ay dai 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 dom. Romamu, last three lines, page 20. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu ve'har kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu ve'har kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki
kadosh Adonai Eloheinu romemu Adonai Eloheinu v'hishtakavu lehakodsho romemu Adonai Eloheinu v'hishtakavu lehakodsho ki kadosh Adonai Eloheinu romemu ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romamu, isn't that the name of the fastest growing synagogue in New York City? It's Romamu. one of them. One of them. One of them. Yeah, yeah. They do. That's interesting place. I wrote a paper on them once. Okay, Romamu. They moved into B'nai Jeshurun's turf. Page 21, Jewish geography. The psalm, the sixth psalm of the week, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid. Havu l'Adonai b'nei Havu l'Adonai kavod va'os Havu l'Adonai kavod shemo Ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh Kol Adonai al hamayim el hakavod Yirim Adonai hamayim rabim Kol Adonai ba'koach Kol Adonai be'hada Kol Adonai shober arazim Vaishaber Adonai et arzei halmanon Vayarkinehem kemo egel Levanon ve'sirion kemo ven re'nim Kol Adonai kotel hakodesh Kol Adonai yachil midbar Yachil Adonai midbar kadesh Kol Adonai yecholel hayalot Vayechesov ye'arov U'mechalo kulo mekavod Kulo omer kavod Adonai lamabul yashav Vayeshev Adonai melech leolam Adonai oz le'amo yiten Adonai yevarech et amo v'shalom. Blessing of peace, which moves right to our welcoming of the Shabbat bride, Lecha Dodi, page 23. First three stanzas? Yes, and the first last three, one? Yeah. first three and the last. Right, good. Let me That's get our the capo usual. for this one. Okay. Ooh, the capo right. There we go. See if that works. Nope, we're doing without the capo. There's a capo. You need a capo? No, I've got a okay. capo. All right. There's a capo in my guitar case. Yeah, no, it's this one, but All right, it's good. okay. Yam didi dai dai lecha dodi Yam didi dai dai likrat kala Yam didi dai dai pene Shabbat lekabela Yam didi dai dai lecha dodi Yam didi dai dai likrat kala Yam didi dai dai pene Shabbat lekabela Shamor v'zachor b'dimbur lechan Ishmion אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד ושם ותפארת בלנתילה לך דודים, דודים דודים, לך דודי לקראת כלה פני שבת
פני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם לסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, מקדש מלך עם מלוכה, קום מצא מתוך אפיך, רב לשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייכם לו. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת, פני שבת נקבלו. בואי ושלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצורה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת, פני שבת נקבלו. Fantastic. Please be seated, everyone. Let's just spend a moment to say Shabbat Shalom to everybody. We have not newcomers, but Shabbat Shalom. those who have been here before. It's such a pleasure to see you. How's your brother? Everybody okay? Want to see you. Shabbat Shalom, yes. And you, I miss you all. Shabbat Shalom, everyone. And Hillary's here, who's going to be moving here in January. And she has an aliyah tomorrow. You better be here in honor of her memory of her parents. So good to see you, Jocelyn. And gentlemen in the back, good to see you. Your names are? Mort? Marty. Nice to have you. Shabbat Shalom. Good Did we get Shabbos. every- Good, good. And Mike and Canner Osterklein. Good to be back. Fantastic. All right. Just for this year, they made a new direct flight from Akron to Sarasota on It's a Thursday miracle. nights. Nes Gadol Nes Hayasham. Gadol Hayapom. Yeah, po, sham. We're going to put it on a dreidel. I don't SRQ it's not part and of then the a little book of Jewish star. Maccabees, Canner. It's not in the, but we'll make it. Okay, our own. All right, Tzadika Tamar, the Shabbat Psalm on page 28. Or do you want to do the whole? No, we'll do the That's okay, hymn. Tzadika Tamar. Tzadika Tamar yifrach yifrach, Tzadika Tamar yifrach, Tzadika Tamar yifrach yifrach, Tzadika Tamar yifrach, Ke'erez balvanon yiske, Ke'erez balvanon yiske, Ke'erez balvanon yiske yiske. Ke'erez balvanon yiske, Ke'erez balvanon yiske, Ke'erez balvanon yiske yiske. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. On yenuvun besevat shenim rananim yu. On yenuvun besevat shenim rananim yu. Leagin ki ashar Adonai, leagin ki ashar Adonai. Tzuri tzuri velo avlata bo. Leagin ki ashar Adonai, leagin ki ashar Adonai. Tzuri tzuri velo avlata. Adonai Malach, Geyud Lavesh, Lavesh, Rozitzasar, page 29. Nasu Nasu Narot Kolam, Isu Narot Kolam. Mikolot Maim Rabbi Madirim Ishbeream
Adir b'marom Adonai, Edotecha nemnu meod, levetcha nava kodesh Adonai leorech yamim. Mourners and those observing yard sites will rise now to affirm our love and gratitude to God for their lives. Page 30, Kaddish Tom. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'yalma divrach chirutei, v'yamlich malchutei, b'chayechon uv'yamechon, uv'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala v'izman kari v'imru, Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach, le'elam l'mei al-maya, yiparach v'yishtabach, v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, shemei dekudusha, Brichu, le'ela min kol bechata v'shirata, tush bechata v'nechamata, damiran bi'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'imru, Amen. Just a short little Torah message for a Friday night, a good one. We hear a refrain in this week's Torah portion, Uvaharta b'chaim, you shall choose life. It's interesting how that is interpreted by our great sages, our rabbis, because most of them focus on something that is not usually associated with choosing life. And it's hard to summarize all the different commentaries on this, but what they emphasized is that most people, and this is also important for the coming of the year, emphasize change that throws out the past. And the Chachamim, the sages, taught us that what it means to choose life and to change is to renew the past, is to make what we already have into a more joyous celebration. I was reminded of, with that thought, Rabbi Abraham Isaac Cook was one of the first chief rabbis of what was then Palestine, not Israel yet. And he emphasized a great rabbinic expression based upon the renewal of the land of Israel. He wrote, "The old must be renewed and the new must be sanctified," meaning that there's always a connection between the old and the new. And that's why Theodor Herzl, when he wrote his book, his novel about Eretz Yisrael and the Zionist Empire, he called it Alt Neu Land, the old new land, meaning that the land is old, but it gets refreshed with a new wave of chalutzim, pioneers coming to the land of Israel. So the idea here is to honor the old. As we're coming to synagogue, think about it. We have the Machzor, we have prayers written hundreds of years ago, and we sanctify them by bringing new emphasis, new insight, new learning upon that which we always have, we have already. It's example, the old thinking was that if we changed the prayer book, cut out traditional Hebrew prayers and just have a brief, it's called a classical reform, tried to do this. It didn't really succeed. They didn't really attract many more people. It had a certain fad at the beginning, but it's not a lasting way. That's why most Reformed congregations, they have a hard time making a minyan on Shabbat morning, because they miss something very important from the sages. And that is that the key for renewal is not to throw out the old, but to find new meaning in the old. It's, for example, if you were to go to the Louvre in Paris and you see the same paintings there from
from Da Vinci, the Mona Lisa's there, and the Hammurabi Code, and all the other great artists are there. You look at them with a different eye every time you go there, even though we know the paintings were painted 600 years ago. It's the way that we look at it. Or it's like reading Shakespeare, which Shakespeare was written at the end of the 16th century, beginning of the 17th century. That's a long time ago, but every time we read Shakespeare, we find something new. And I don't have to tell you what that means in terms of the way that we study the Torah. Same words, hundreds of years, and yet we find new understandings from that which we already have. That's why in our traditional synagogues, that is a very important key component of conservative Judaism. The idea is to conserve and find ever new meanings behind what we recite. And I think that's one of the great challenges when we come to synagogue. Rosh Hashanah, Yom Kippur, we'll be going through the same old liturgy, but I hope the challenge will be that you will find brand new meanings and understandings from those same old words that have been recited by your ancestors for hundreds of years. It's what Abraham Joshua Heschel taught. You can look at the sunrise and the sunset every day and say, well, that's just another day coming. But that's not what he taught. He said every time you see that sunrise and sunset, it's the beginning of something completely different, brand new. So you take that which we already have. It's a great lesson about choosing life. Whatever it is, our relationships, our Judaism, the texts that we love, our prayers that we recite, we take the old and we bring a new spirit. And that's what we always say, as the Torah emphasizes, uvacharta b'chaim. That's the meaning of choosing life, of getting out of the routine and coming up each morning and each day, each new year, with new understanding, to move on, to forgive, to gain new knowledge on the threshold of this new year. So I think it's one of the always the great challenges when we come to synagogue, to find refreshment and renewal in what we already have and too often take for granted. So do all of us. Uvacharta b'chaim. Choose that life, because the consequences of not are very difficult to even fathom, as the Torah reminds us tomorrow morning. We'll be reading. Shabbat Shalom, everyone. Let's rise on that note. We renew our prayers. Same old prayers, but boy, they're beautiful every week. The call to worship, page 39a, the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Please be seated in praise of God's creation. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. U'bidvanam shneiti machana mizmanim. Oreyom v'layla. Ma'avir yom v'layla. Umavir yom v'layla. Umavdil ben yom u'ben layla. Adonai tzvaot shemo. El chai v'kayam. תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני Baruch Shema. המורים הרעים. Amen. Ahavat olam. Sing together. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נסיע בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויורך גם
ימינו ויורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה יומם ולילה באהבתך תעשי ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני ברוך שמו אוהב עמו ישראל Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'yahavta et Adonai Elohecha b'chol לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשופך ובקומך ובשעתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Shema continues, page 42. ונתתי מצרת לכם ביטול ונתתי עשה בסדר ונמטר באדמה לא תיתן שמתם את דבריהם שתם אותם להיות וייתם רימתם אותם ודבר בם למען תזכרו ועשיתם כל סתיו שאני אל תתהם משמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם page 44 ומלכותו ברצון גימלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך האלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא מלכותך לבניך בוקי הים נבנה משה זה הביאנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו גא ישראל השכיבנו peace our greatest gift from God page 45 השכיבנו אדוני שלום יעשה מעלינו ויבדל בשמך בסל כנפיך תשיג השמיים מצילתה ושמור צאנו ולכם שלום ושמור צאתנו ואביינו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוגת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוגת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל מעל ירושלים. Amen. Please rise everyone in praise of Shabbat. We sing Vishamru
Page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ויהיו בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Before the Chatzi Kaddish will be chanted, and then we will recite the Amidah for Shabbat evening in silence through page 52. יתקדש ויתקדש שם רבה ויעמד בחייכון וביומכון ובחייך בית בית ישראל בגלה בגלה ובזמן אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עמיה. יפרח יפרח וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה על מעמה ויאמרו אמן. ברוך אתה ה' המתים. רצי אדוני אלוהינו אשר בדבריך תחזינו שרצונך.
Ose Shalom. Ose Shalom bimromav, Uyase Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru amen. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'imeru amen. Page 53. Vayachulu Hashamayim. ויכלו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכמלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבועת מכמלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, קודש שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיים מתים במאמרו. האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לבניו נעבוד ביראה ופחד. נודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות אל ההודעות. אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעם מדושני עונג זה למעשה וראשית. אלוהינו ולאבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. ושמחנו בישועתך, ליבנו לעובדך באמת. אלוהינו אלוהינו ביום הרצון שבת קודשך, וינוחו וישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת. Amen. Kaddish Shalem. Page 54. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמתי ורחילותי ומלכותי בחייכון ומכל וחייתו בישראל, בגלל זמן קריב ואמרו אמן. יהי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה.
יתברך וישתבח בדברה בתומה בין ספר דוד לוי לשמי לקודשה בריחו ואלה מן כל ברכת ושמתה ושבחת וחמתה דברמה ויאמרו אמן תגלת סודו ולכו ישראל כל דמו וישמעיה ויאמרו אמן יהי שלמה רבה משמיה וחיים עליהם ולכו ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. We rise for the Kiddush, page 55. סברי חבריי אז אגיד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן Amen. אלוהינו מלך העולם אשר קידש לנו מצוותיו ורצה בנו רצון הכין לנו זיכרון למעשה בראשית שהוא יום תחילה למקראי קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת Amen. Chaim is right. Uvacharta b'chaim. Of course, I spilled wine all over me. I didn't see the lectern. Let's continue on page 56. Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמביא יוסד הארץ ומביא יוסד הארץ הוא אלוהינו כן, דקבדך וידעת היום אלוהינו לראות מירה בתפארת על כן דקבדך אלוהינו תבכי לך תקרא כופר לישוע קדושה כי המלכות שלך היא וממיד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו ושמו אחד. Please be seated, everyone. As we, first let's turn to the special psalm for this time of the year, page 59. It's quite a beautiful text. We can meditate on that and then we'll proceed with the Kaddish. David Adonai Rivishim Yara Adonai Oz Chayim Yafchan Sarai Vevelihem Akashu V'Nafalu Achat Shadi Met Adonai Otava Kesh Bachazah B'Dom Adonai V'Hervech Chalo Biatar Arum Rosh Yalei V'Sivotay Chamari B'V'Shifanay Al Ticheni Adonai V'Zenu V'Leshing Al titani benefis Torah kemo v'yadeshech v'chamas le'amati le'butzad le'betuvana v'le'tzayim kavei el Adonai Hazai v'yabesibecha kavei אמרתי לו תתובדוני בארץ חיים קווה אל אדוני חזק יאמץ ליבך וקווה אל אדוני. The Artsites observe this last week of the year of David Hyman, Mildred Wazel,
Maurice A. Mitchell, Bluma Reben, Benny Fisher, Etta Bieberman, Boris Katz, Pauline Signer, Sarah Gendler, Goldie Srog, Rosalind Rich Manson, Ruth Kate, Louis Goldman, Albert Strobel, Benjamin Walter, Arlene Polan, Samuel Ansel, Carol Chafing, Sally Katay, Howard Lawrence Gluck, George Levinson, Martin Ira Moss, Fira Prokupets, Louis Sedaka, and Max Weber Wertheim. Those observing yard sites here and at home, and those still in mourning, rise now for the mourners Kaddish in memory of our loved ones. Page 58. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah. Amen. Bialma divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon ufyomechon ufchayei dechol beit Yisrael. Bagalav v'zman kariv v'imeru. Amen. Yehi shmei rabbah mevarach v'lamad l'me'al maya. Yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudisha b'richu la'ela min kol bechata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran bi'alma v'imru. Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Dr. Eric Ferber with our announcements. Dear Eric. Shabbat Shalom, good Shabbos lemishpachtenu. It's great to see you all here tonight. A very warm welcome to all our regular congregants who are the pillars on Friday night. We also recognize our visitors and guests, and we welcome you as well. It's certainly been a long time since I was last the Bima officer, and people come up to me and say they remember my saying mishpachtenu, our family, because we are indeed a family. So the mishpachtenu, we always welcome you here. A special welcome to Cantor Matt Austerklein. I'm very pleased that they've now inaugurated a direct flight between Akron and Sarasota in your honor. So welcome. We look forward to your contribution to our services and your synergy with Rabbi Altshuler during the High Holy Days. I thank you both, as does the congregation, for the beautiful service tonight. I would like to recognize those who have contributed for the Bima baskets. The sponsors are Sharon and Stephen Patrice in honor of their 40th anniversary, Laurie and Paul Rabin in honor of their 63rd anniversary, Roberta and Mark Simon in honor of their 45th anniversary. We extend our best wishes and congratulations to them, and we wish them many more in health and happiness. Also, a Bima basket was sponsored by Hilary Weiner in memory of her parents, Dr. Daniel and Sheila Weiner. The Kiddush tomorrow is enhanced by our congregant Anita Kleinbaum in honor of TBS and her 19 years as a member. And the cake and ice cream are provided by Roberta and Mark Simon in honor of their 45th anniversary. There is a lot going on, and first of all, and most importantly, is the Slichot service tomorrow night. We are going to have a wonderful service because Cantor Austerklein will be joined with three other of our cantors, Cantors Newman, Cantor Simon, and Cantor Weisbach. And this really should be wonderful. There'll be refreshments at 8:30, and this will be followed by the service, which I believe will be roughly about 9:30. So this should be a joyous evening of wonderful communal singing and the classic cantorial sound. So I urge you all to come to that. In the brochure are all the times of the different services during the High Holy Days. I'm not going to read them out, but they're in the brochure. Something I want to particularly mention is the Ringling Museum tour with Cantor Austerklein.
And I want you to pay attention to, for those who go, to the paintings you see, because Rabbi mentioned tonight, Rabbi Alshula mentioned, seeing things again in a new light. I'm sure that many of you have been to the Ringling Art Museum, you've seen all these paintings, but once you see them again with Cantor Austerklein, you'll see them in a new light. There's some, I went to his session last year, and there are little obscure figures you would never dream of thinking about, and he'll point them out to you. So it really is quite something. It's like, where's Waldo? So this is this is different. So there are a few other programs of note. Have a look in the flyer. There's a lot going on, and so those are all the announcements I want to talk about. My wife Esme and I wish you all a very happy, healthy New Year and an easy fast. Thank you. Thank you, Eric. Shabbat Shalom, my dear friend. How about Yigdal for a change? Irving, note, Yigdal, page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמסר ויהנת אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף ואחדותו, אין לו דמות הגות ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם בכל נוצר, יורק גדולתו ומלכותו, שפעם נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שאול, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמואל, על יד נביאו למען ביתו, לא יכל יפעל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, סופר ויודע סתרנו, מביט בסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע כנישתו, ישלח דגת ימים משיחנו, לפדות מחכה כעץ ישועתו, מתים מחייל ברוב חסדו, ברוך הדיית שם דהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיית שם דהילתו. Shabbat Shalom, everyone. Beautiful. Spanish Portuguese London, right? Is it? Is it? Yeah, it's I don't know. That I didn't know. Starting Yeah, it is, yeah. But I didn't know it was from London. They think they probably don't do it as fast, but they do it at kind of smart. Was that the solar pool? Might be, like, it's all cool stuff that you should slow. Yeah. Oh, he did some, there's some beautiful, oh, the Adon Olam is gorgeous. That's the first Can we do that tomorrow? you got. Done. It's beautiful. That we did it about half the time in London. That's just, you know. Let's do that tomorrow. Let's give him a treat.